This is Shanti ma'am. Standard 8, Subject Science, Unit-11, Lesson Air, Part-2. Today we are going to discuss about nitrogen. The nitrogen is one of the most important element. Like oxygen, nitrogen also one of the most important elements in the atmosphere. It is an essential element present in the proteins and nucleic acids, which are the building blocks of all living things, which is very essential element because it is present in protein and nucleic acids. What are the uses of a protein and nucleic acid? Which are the building blocks of all living things. All living things contains the proteins and nucleic acids. So it is very essential elements. It was first isolated from the air by Daniel Rutherford in 1772. Daniel Rutherford only isolated to separated from the air. The nitrogen is separated from the air by Daniel Rutherford in 1772. The name nitrogen is derived from Greek words nitron and gene. Nitron and gene. This is the nitrogen. That means I produce nitrate. Nitrate is the potassium nitrate compound of nitrogen. So Antoine Lavoisier suggested the name azote from the Greek word meaning no life. That meaning means what? No life. That is called azote. Azote means what, students? No life. This is the introduction of nitrogen. Next, occurrence of nitrogen. Nitrogen is the fourth most abundant element in the human body. We have so many elements present in our human body. We know that the sixth element present in our human body, and fourth most abundant element is the human body is nitrogen, and it is thought to be seventh most abundant element in the universe. We consider in the universe, this is the seventh most abundant. In our human body, the fourth most abundant. The abundant means the important, right? This seventh most abundant means அதிகமா இருக்கு, அவ்வளோ percentage அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். That is the universe. Nitrogen occurs both free state and combined state. It can be present in free state, nitrogen N only, and N2 also combined state. It can be present in both free state and combined state. It is present in organic matters such as protein, enzymes, nucleic acids, etc. Right. Next, the physical properties of nitrogen. The physical properties of nitrogen also important. Ask some questions from this. It is colorless, tasteless and odorless like oxygen. Oxygen போலவே இதுக்கு கலர் கிடையாது, டேஸ்ட் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் odorless, வாசனை கிடையாது. இட் இஸ் ஸ்லைட்லி லைட்டர் தென் ஏர். ஏரை விட இது லைட்டாக இருக்கும், ஏரை விட லைட்டு. This is the fill up also. You keep it in your mind, students. Nitrogen is lighter than air. The nitrogen is lighter than air. This is important questions to fill ups. The slightly soluble in water. Waterல வந்து ஸ்லைட்டா தான் இது கரையும். Nitrogen becomes liquid low temperature, looks like water. நைட்ரஜன் வந்து லோ டெம்பரேச்சரில் லிக்யூடு மாதிரி இருக்கும், வாட்டர் மாதிரி இருக்கும். when it freezes it becomes white solid. இது வந்து ஃப்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பார்க்கறதுக்கு white solid மாதிரி இருக்கும். it is neutral to litmus like oxygen. லிட்மஸ் பேப்பரில் எந்த கலரும் கொடுக்காது, ப்ளூ கலரும் கொடுக்காது, ரெட் கலரும் கொடுக்காது. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ஆசிட் அண்ட் பேஸ், திஸ் இஸ் நியூட்ரல் லைக் ஆக்சிஜன். ஆக்சிஜன் போலவே இதுக்கு கலரும் கிடையாது. Is it clear? This is the properties of nitrogen. Next, the chemical properties of nitrogen. The chemical properties of nitrogen. The first one, the chemical reactivity. The first one, chemical reactivity. The nitrogen is the inactive at ordinary condition. Ordinary conditionல இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா
inactive இருக்கும் ஆக்டிவாக இருக்காது. It combines with many elements at high temperature and pressure or in the presence of catalyst. இது வந்து எதோட ஜாயிண்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ஹை டெம்பரேச்சர் கொடுக்கும் போதோ ஹை ப்ரெஷர் கொடுக்கும் பொழுதோ அல்லது ஏதாவது ஒரு கேட்டலைஸ்ட் தூண்டுற மாதிரி கொடுக்கும்போது மட்டும்தான் இட் வில் பிகம் ஏ கம்பைன் ஸ்டேட். அதர்வைஸ் தட் இஸ் த inactive in state, right? This is the chemical reactivity. And combustion. Combustion means எரியறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஆக்சிஜன் நம்ம சொல்லியிருப்போம் it does not combustion with its own but it supports the combustion of other substance அப்படின்னு நம்ம ஆக்சிஜனில் படிச்சிருக்கோம். But nitrogen is neither combustible nor a supporter of combustion, which means nitrogen என்ன ஆகாது, அதுவும் தானாகவே எரியாது, எரியக்கூடிய பொருளுக்கு சப்போர்ட்டாகவும் இருக்காது. This is the moderate of the rate of the combustion. So nitrogen in the air, the moderate the rate of the combustion. Moderateனா மீடியமாக தான் இருக்கும், அது எரியவும் எரியாது, எரியறதுக்கு தொடையும் புரியாது. Next, reaction with metals. The metal react with nitrogen to gives the metal nitride. Calcium is one of the metal and react with nitrogen under heat. We will get the calcium nitrate Ca3N2. Ca3N2 means the metal nitrate or calcium nitrate. And reaction with the non-metals. Asking the questions, 2 more questions. Nitrogen react with the non-metal to gives what அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா the non-metal react with, non-metal is the hydrogen, we know that. The hydrogen react with the nitrogen to gives the nitrogen compound ammonia. 2NH3 means the ammonia. We will get the ammonia. So this question also asking 2 more questions. The home assignment also I ask these questions. Please keep it in your mind. Okay. Next, uses of nitrogen. The uses of nitrogen also important questions. The liquid nitrogen is used as refrigerant. ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நம்ம liquid nitrogen யூஸ் பண்ணுறாங்க. It is used to prepare ammonia which is then converted to fertilizer to and nitric acid. இது ஃபெர்டிலைசர்ஸ்க்கு உரங்கள் தயாரிப்பதற்கு அமோனியா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுறாங்க. That is a substitute for compressed air in tire. டயர்லலாம் வந்து நைட்ரஜனை கம்ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க, அதில் தான் நமக்கு டயரில் யூஸ் ஆகுது. Many explosives such TNT, nitroglycerin and gunpowder contains nitrogen. நிறைய வெடிப்பொருள்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து நைட்ரஜனை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் வெடிக்கிறதுக்காக. It is used to preservation foods, manufacturing of stainless steel, reducing fire hazards. Stainless steel மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதெல்லாம் வந்து ஒரு பாதுகாப்புக்கு, அதாவது ஒரு ஃபயர் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஏன்னா நைட்ரஜன் இஸ் த மாடரேட், ரைட்? இட் கேனாட் burning own itself and it cannot support to combustible to other substances. So this is moderate. So it is used to fire hazards in the manufacturing of steel industries. Right, this is very very important questions, the uses of nitrogen. Next, the nitrogen fixation in plants. Nitrogen fixation means the 2 types of nitrogen fixation, natural fixation and artificial fixation. Natural fixation is the leguminous plants. This is the leguminous plants. இது வந்து என்ன ஆகும்னா நைட்ரஜன் வந்து லெகுமினஸ் பிளான்ஸில் நேச்சுரலாகவே வந்து ஒட்டிகிட்டு இருக்கக்கூடிய தன்மையை வந்து நம்ம லெகுமினஸ் பிளான்ஸில் நம்ம பார்க்க முடியும். திஸ் இஸ் த லெகுமினஸ் பிளான்ஸ். another one artificial fixation are there, the ammonia and ammonium salts and acid nitrate. You no need now. This is the next uses of nitrogen. The fertilizer use ஆகுது first one. Next, liquid of nitrogen is present like this. And next, எரியக்கூடிய பல்பில் இருக்கக்கூடியது, இன்கேண்டிசபிள் பல்ப், எரியறது ஒளிரக்கூடிய தன்மையாக இருக்கக்கூடியது இந்த நைட்ரஜன். ஓகே, listen, this is the home assignment. First question, the nitrogen is dash than air. The nitrogen is dash than air. We know that what is this, student? Lighter than air. Dash is used to fertilizer nitrogen. Nitrogen is used is the fertilizer. Next, list of the uses of nitrogen. Already I taught you. Liquid nitrogen is used to refrigerant க்கு யூஸ் ஆகுது.
next the so many explosions materials and preservation of food and space நிறைய யூஸ் ஆகுது உங்களுக்கு. ரைட் த ரியாக்ஷன் நைட்ரஜன் வித் நான் மெட்டல்ஸ். நான் மெட்டலோட ரியாக்ட் பண்ணி நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா த அமோனியா கிடைக்குதுன்னு பார்த்துருக்கோம். திஸ் இஸ் த ஹோம் அசைன்மெண்ட் திஸ் வீக். Okay students, if you like my videos, please subscribe my